వెల్కమ్ టు ఆల్ యాక్ తెలంగాణ తెలుగు అసోసియేషన్ వ్యూవర్స్కి అందరికీ నా నమస్సుమాంజలు. సో ఈ సంవత్సరం మనం బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం. సో నైటా సంబరాలతోటి దిగ్విజయంగా ప్రోగ్రాం చేసుకొని ఆ సంబరాల్లో ఆస్వాదిస్తూ, అదేవిధంగా మనకు ఇప్పుడు ట్యాక్స్ సీజన్ దగ్గరికి వచ్చింది కాబట్టి ఆ ట్యాక్సెస్ మీద అందరికీ అవగాహన కోసం వాటిలో ఉన్న లోటుపాట్లు మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎవ్రీ టైం. సో అంకుల్ శామ్ మిస్ కాకుండా ఐఆర్ఎస్ను ప్రాబ్లమ్స్ మనం మిస్టేక్ చేయకుండా ట్యాక్సెస్ యొక్క అవగాహన కోసం మనకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఎంతో సంతోషకరం. మన నైటా కార్యవర్గం, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, అడ్వైజర్స్ అందరి సమాలోచనలతో ఈ లైవ్ వెబినార్ను మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మనకు గెస్ట్ స్పీకర్గా అనిల్ గ్రాంధి గారు, మనకు తెలుగు వారందరికీ సుపరిచితమైన వ్యక్తి. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఏజీ ఫైనాన్స్ ట్యాక్స్ సంస్థను స్థాపించి చాలా అనుభవంతో తెలుగు వారందరికీ ఎనీ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా నేను ఉన్నానని ముందుకొచ్చి దిగ్విజయంగా అనేక సంస్థను నడుపుతున్నాడు. ఈ సందర్భంగా అతనితోటి అతడు మరి అతని యొక్క టీము తనుశ్రీ చంద్ర గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళందరూ మనకు సంబంధించినటువంటి ట్యాక్సెస్ మీద అవగాహనను, వాటిలో ఉన్న లోటుపాట్లను, లాస్ట్ మినిట్లో చేసే మిస్టేక్స్ అన్నిటినీ మనకు వివరిస్తారు. మనకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ కానీ మనం ఈ సందర్భంగా అతని ద్వారా మనం క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఈ సందర్భంగా నైటా తరఫున అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ప్లీజ్. Ravinder garu, can you hear me? Yeah, Ravinder garu, are you able to hear me? I can hear. Yeah, మీరు అయిపోయింది సార్. మీరు అయిపోయారు అంతే, అందుకే నాకు డౌట్ వచ్చింది. Yeah. ప్రొసీడ్ అండి, మీకే చెప్పాను. సరే, సో ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి, నైట్ లీడర్షిప్ టీమ్ కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మన నైటా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కమ్యూనిటీకి ఎన్నో రకాలుగా సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. టైమ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు కమ్యూనిటీకి షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ టుడే ఐఎమ్ సో ఆనర్డ్ టు షేర్ అవర్ నాలెడ్జ్ విత్ దిస్ కమ్యూనిటీ. సో మనము ఇంతకు ముందు కూడా కొన్ని వెబినార్లు చేసాము నైటా ద్వారా. సో అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద ఎంటైర్ లీడర్షిప్ టీమ్ అండ్ హరి గారు, భరత్ గారు, ఆల్ రిమైండింగ్ ఆల్ పీపుల్, రవీంద్ర గారు, there are many big leadership team is there and doing great. Okay, now if we get into the program, so ఈ రోజు దిస్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మనము సంవత్సరం అంతా ఎంతో కష్టపడి we work so hard to earn the dollar. దాని తర్వాత దాంట్లో సంపాదించిన ఎవ్రీ డాలర్ లో వాట్ ఎవర్ వి ఎర్న్, we have been paying 30, 40, 50 cents వరకు ట్యాక్స్లకే వెళ్ళిపోతుందండి. స్టేట్ ట్యాక్స్, ఫెడరల్ ట్యాక్స్, మెడికేర్ ట్యాక్స్, సోషల్ సెక్యూరిటీ ట్యాక్సెస్, రకరకాల పేరోల్ ట్యాక్సెస్, రకరకాల ట్యాక్సెస్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది వెళ్లకుండానే దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ కూడా ఉన్నాయండి. అంటే చాలా మనమందరం నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ బీన్ పేయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, బట్ యాక్చువల్ గా దే డోంట్ పే లాట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. The difference between those two is they do a proper planning, we don't do a planning. So there are so many ways to bring down our taxability. Everyone has to file taxes in the next 2 weeks lo manaki outstanding date kuda June. If you are filing the taxes, it's very important for you to know at least konni strategies gaani meeku teliste మీరు మీ అకౌంటెంట్ సిపితో కూర్చున్నప్పుడు ఇది చేశారా, ఇది చేయలేదా, ఇది ఎందుకు చేయలేదు అని మీరు అడిగే ఒక ఇది ఉంటుంది. సో దెన్ యూ కెన్ సేవ్ సమ్ మనీ. అవర్ ఇంటెన్షన్స్ is to save you, to help you on saving some your hard earned money, and some is for the not for కొన్ని may be helpful for you now to file taxes during the tax filing time, but otherwise some strategies would be very helpful for you
for the year 2026 for a proactive tax planning. So that said, so now let's get into the topic. And so here today we are going to talk about focusing on what are the strategies you can implement for the individuals and also small. Our all intentions are keep more of what you earn, invest and build wealth. At the end, we are working hard to build the wealth, not to just pay our employees' salaries or just to pay taxes. So we need to build wealth. So then let's get into the topic. Tanushree can start sharing this. Yeah. Hello, everyone. So today, as in given a preview by Anil, so we are getting into the topic to maximize wealth and deductions. So before we start, these suggestions and the IRIS rules which we will be sharing, it is basically on a general parlance. It differs from person to person as per the applicability. So we genuinely advise to take legal experts' suggestion before going on to implement these strategies onto your tax year or filings. So this is something which we are sharing very general. So to give you and also for suppose if you want to ensure, if you want to ensure that those, otherwise at least talk to us before. You can see the barcodes on the bottom of the screen. You can schedule a meeting with us, or you can call it. Just ensure that those strategies are applicable for you, because those are the generic, and sometimes it may not be applicable for scenario. So just we want to be very cautious on what are the strategies implemented. Yeah. And regarding this is a big, because if you are hearing me for the first time, this is a very brief background about me. So I come up with a 20 plus years of experience in the core tax, finance and accounting field. And before starting my practice few years back, I worked for Amazon, PricewaterhouseCoopers, and also Sun Edison and Starbucks corporate offices. And I have been serving as a Forbes Finance Council member. I have written a lot of articles. You can just Google search about me. You will understand a lot more. And I do also get every year so many business excellence awards I receive. And we are based out of Dallas, but we have licenses to do in all the states of America, to do business in all the states of America. And we have clients US wide. And we help our clients on not only tax filing. Of course, we do the tax filing, but we help our clients on tax planning. That is where we bring the value. We offer a basic tax free tax planning for all our clients, and also advanced tax planning can be done as a separate service. We offer bookkeeping, CFO services, and also India compliances. I'm also a chartered accountant from India, moving the money from India to here to there. When you sell the property in India, how do you report it? All the specializations which we have it, and we can help our clients on this. Yep. And here with me, my colleague Tanushree is also there. Tanushree Goel, go to the next slide. So she comes with a lot of experience, and she can also, just like me, help can answer our questions. Your questions are either in Indian tax law or in US tax law. And she comes with 18 years of experience. She has been helping many of our clients for quite some time in our company, and we both together will be sharing this presentation today. Go ahead, Tanushree, from me. And Chandra is also there, others. Chandra is also there. Chandra is based out of our Princeton office. So we have a physical office in Princeton. So then he will be also, you can see him also in this webinar. So even you can stop by to our Princeton office. Okay. So with both of us, we have a team. AG FinTax brings 100 plus years of experience on the table, and we have a lot of talented and educated people from CPAs, CAs, financial controllers, FP&As, R&D. So we have a specialized department which works together in sync with each other to give the best of the services to all our clients. And it's a one-stop shop. So we have all the services which is being headed by all our qualified people. As Anil mentioned, with filing of taxes, though filing is only compliance, what you have done through the year, we report that. But how are we different from other filers? Why we stand out from other filers that whatever has been done, not only reporting it accurately, we also look at the options which can maximize your refund or which can get you more deductions.
Plus, we guide you what needs to be done correctly. And after the year end, like after the filing of the return, we give half an hour of basic tax planning session free to go about what could have been done better. Then, if you are associated with us once, we try not to be aloof from you or ghost you. We rather give you an year round support that if you have any questions, you can reach out to us. Plus, if there is any questions from IRS for the year you filed with us, we support in coordinating with the state, federal, or state. Lastly, our pricing is based on a fee guide. Generally, no CPAs declare how the pricing is done, but our pricing is very simple and transparent. We have a fee guide. Business filing is dependent upon the gross revenue, and individual filing is more like a la carte, like how many forms are there, we charge according to that. None of our filing is or costing depends on how much we save you or how much is your income. Even if your income is in millions, but you just have 3 forms to report, your filing fee would be nominal. So this is how our filing of taxes goes on. As mentioned, we are one-stop shop. So from proactive tax planning to bookkeeping. So the moment you decide or you become a resident of US, or even if you are non-resident, we file taxes for all genres. If you open a business, from opening of business to running of business, bookkeeping, managing, everything we handle. I'm sorry. So from monthly accounting, state compliances, sales tax, credits. So we look into all the directions and all the aspects so that you are covered from compliance and from the perspective of handling the bookkeeping, CFO, and valuations. We have also ventured into mortgage loan categorization, where if you're paying a lot of interest, you you can reach out to us and we can minimize the loan interest for you. Chandra, can you take this slides? Just give me 2 seconds. I'm sorry. So why are taxes important to us? All of us have been right now from January beginning till now, we have been contemplating, oh, taxes, we have the filings. But have we asked like why the taxes are important? Apart from meeting the filing deadline and apart from being compliant that yes, we need to file the tax return, personal returns by April 15th and business returns by March 15th. Why it is important other than that? Have we asked that question to us? If not, we should be asking this, and we should recognize that taxes are the most most biggest expenses which we are paying. Maybe at the moment when we receive the money from our employers by way of wages after the taxes, we do not realize that. We become so used to that one part of our cake will be taken before I buy the cake. So in that case, when we look at the taxes and how much we pay, we see that we are paying more than 50% of taxes. And if we earn, we are paying. When we deposit or we spend, we are paying by way of indirect taxes. Saving, whatever income we are earning on that savings, we are paying taxes. Unfortunately, when we die and the money what we have saved after paying taxes is passed on to our family, still our family has to pay inheritance tax. So in a way, tax, and without realizing, we are actually working for free even a lifetime for a year or so for the government, for the for the economy, without earning. So our maximum earnings are going away as taxes. If we have realized, like ultra wealthy people and people who are on a lower
or on below the poverty line or at a lower level, they are not paying the tax. It is us middle class who and wage earners who are contributing to the economic growth of any country, and we are paying the taxes, whereas ultra wealthy people or high net worth people are paying lowest, as they have a team or they are planning their taxes in much advance, and they are diversifying their income in such a way that their taxability or their income, when they see their taxable income, it is lower and the taxes on it is lowered. So how are they managing it? Why? The major thing is, one reason is that we are only, if a year we save 1 or 2 thousand of dollars because of some deductions, we see, oh, this is the only way we could have saved taxes. Whereas if we deep dive, there is 3/4 of the knowledge or the money which could have been saved had we done proactive planning, had we asked these questions before the year end. So we have to first change how we approach the taxes, that is how much and when. When is a very, very important question, because tax planning or tax saving of uh, activities are not done after the year end. It is actually done between January to December during the year you are earning. And how can it be maximized? It can be maximized the way, if we have specialized team, we need to see what is our earning, how the tax planning can be done. Then with that, how can I grow wealth? Because most of us are invested in retirement or RSUs. How we can well plan with all the compliances. So we need a specialized team behind us who not only help us save taxes, but also plan a retirement and build tax-free wealth for our family, as well as for our future generations. So if we are not doing tax planning, what are we, what is the real cost, except apart from paying excess of taxes? One, if you're not doing planning, you are being more of a reactive than a proactive. The financial cost is missing out the opportunities which were legally available to you in the way of deductions or credits, which all taxpayers can enjoy. For example, I've been reviewing returns, and I have seen that out of 100%, around 40% of taxpayers are not able to enjoy the tax credits for the children, which is around 2000 to $2,200 each year for each child, because their AGI is too high, that is adjusted gross income. So we are missing that opportunities. That 2200 maybe seem less, but it can be spent or it can be invested somewhere which could generate more income to you. Then if we are not planning it actively, and we see when we are filing the return, we see a huge tax bill, that is again an emotional mental stress which are eating us. And apart from that, had we saved that money, we could have spent that, or we could have invested it in a much more better way, which could have generated us more income. So when was the last time we spoke to our tax uh, pro or tax professional about how much we could save, how much we could have done it better, or what different we could have done so that this year our tax bill would have been comparatively better or lower, so that we could have saved more and invested more? If not, then please go ahead and ask or book a call with us to get your return, maybe connect with us to get your return and see where the opportunities lie for tax savings. Tax basics. So basically, what happens, this is the tax bracket which we are working on. So even we have seen a lot of clients not being able to select the correct tax state filing.
most of us, even if we have a dependent and we are filing as single, we qualify as head of household, but we are not filing. Filing correct tax status also gives us the breathing space for higher tax brackets. Then we have standard deductions also, which is higher. If you're filing as single, but you're eligible for head of household, if you can see there is at least a difference of $8,000, then there is a difference in the tax brackets also. So are we utilizing that? Are we planning it that way? What are the benefits? How we can train it better? Are we doing it that way? If not, this is the first step which helps us in tax savings and paying accurate taxes. So just as told you, let me bring up a case study that one person was filing as 5 years, whereas she could have been easily claiming the dependent could have easily filed as head of household. So this annual savings could, after amending the returns, the savings was 14,800. Imagine that money coming in to you and you're paying a better taxes. Then whatever income she was earning, we maximized the differences and the business expenses, which resulted in higher refunds. So, so what kind of income we have? There are certain types of income like W2 investment. So most of the time, even those income classification also matters a lot. That whether we are having W2 or we are receiving 1099s, or whether it is real estate income but wrongly reported as business income, passive incomes are being adjusted against active income. So if these income types and classifications are not done correctly, these are one big red flags to IRS, because these forms are also submitted to IRS. And where we are saving, if you are on self-employment and you are getting higher income, so how can we minimize those self-employment income and minimize the self-employment taxes? Investment income are passive income, but when we are investing in any other business also, those are also passive income. How can it be active income classified? Real estate income, it's mostly passive income. How can we get it as real estate and be classified as real estate professional to be able to make it as active income? So there are a lot of options how we can do it. Then another option is standardized deduction versus itemized deductions. Whether you qualify for standard deduction is basic. So if the itemized deduction is higher than standard deduction, then we claim itemized. If your than standard, then you get the standard deduction. So whether we are utilizing that or not, and submitting the documents to our preparers about whether you qualify for itemized or not. Now, state and local taxes. If you are staying, like you are in New York, the taxes in New York is very high. So earlier, the limit of the SALT was 10,000, but now it has been increased to 40,000, which means that the taxes you pay to the state or property tax, if the summation of that is more than 10,000 up to 40,000, you can claim that up to 40,000, with a condition that your AGI should be 500,000 or lower. If you are able to claim that, then you're definitely above. If your income is below 500,000, that is AGI, adjusted gross income, your state and local taxes will be 40,000 if you're paying up to 40,000. Then more medical and dental expenses. Here again, medical and dental expenses that you're paying, if it is more than 7.5% of your adjusted gross income, then you can claim that as part of itemized.
However, if you have a business, if your AGI is too high, still you can claim because we have a way out for that also. I'm extremely sorry for my bad throat today. Then next is mortgage interest. If we are having mortgage interest, that is the interest we are paying on a primary home or a secondary home, we are eligible to claim the interest on those loan up to the debt of 750,000. Most of the time we see that this rule is not being implemented correctly by most of the CPAs, because I have seen that these are resulting in lot of IRS letters that if the principal amount crosses 750,000, you could claim only proportionate interest on 750,000. So we need to be careful that our loan principal amount is up to 750,000 or lower. Then next is charitable contributions. Whatever charity we are doing, we are claiming those deductions as part of itemized deduction. We have to ensure for audit trail or for any references in future that whatever charitable contributions we are doing, if it is above $250, we have that in supporting document to support that. Then the key losses which we face because of Ponzi loss or by fraud, we can also claim that if we have a list of documents and the documents as per IRS, what they require for us to submit with proving that there has been some theft or loss for claiming the deduction. Then apart from this, we have one big beautiful bill which was released, which was granted as an act on July 4th, that we have made one big beautiful bill. Certain laws was made permanent, like tax brackets was made permanent, a higher standard deduction, which was going back to be in 2026 lower. Then 20% deductions was there on qualified business deductions. 100% 100% of bonus depreciation was made permanent, which was uh, phasing out until 2024. And in 2025, it was supposed to become 40%. So if any asset was purchased in the business was lower, was purchased after January 19th, it was considered to be 100% depreciable. Then estate tax exemption limit was also increased to 15 million per individual. As these rules and laws are on subject to changes in every year and with the government, it is advisable that we use these to our benefit as soon as possible. And in fact, whatever rules which has been brought in new has to be benefited and should be taken advantage, like no tax on tips up to 25,000. Again, here there is a limit of filing an AGI, but still, if you are income, you're filing jointly and your AGI is below 300,000, we can enjoy this. Now, overtime can also be tax free. Car loan interest, this is the new provision which came up, that earlier, if the car was only in the name of business and used for business, then only interest was claimed. However, now, even if you own the car personally and your AGI is up to the limit, we can enjoy this 10,000 deduction. So this is a new provision. Yeah, this is a new provision, completely a brand new provision. So I recommend everyone to consider, if any one of you bought a car last year, I wanted to reconsider when you're filing your taxes, please check with accountant and ensure that the interest, whatever you are paying on the new car,
can be depreciated, can be claimed as a deduction. This is the first time ever this introduction has come up. So even you are not a business owner, you should be able to deduct car loan interest. Okay, and also the next one is the SALT. Tanushree, continue. I will continue to add. Yeah. SALT, as discussed, this year the cap of SALT has been increased to 4 times to be 40,000. Now, the only caveat here is that your income should be below, that is, your AGI should be below 500,000. So now you understand why this tax planning becomes very, very important. That lot of deductions and credits which are being offered by IRS or which are being offered by the government, those are entirely dependent upon your annual gross income. Lower the income, definitely taxes will be lower, but at the same time you will get more benefits to further lower the taxes. So we have to start planning the estimates from the beginning itself, that yeah, this year this is my income, this will be my expenses, what else can I do so that my target of claiming SALT, child tax credit, or car loan interest are met. At the same time, if you are senior above 65 years of age, you can also claim 6,000 per person as additional standard deduction, but it will start phasing out again at 755K or $150,000 of AGI when you're filing jointly. Then child tax credit, as I mentioned, that most of the people, they miss out on this. This is a tax credit, like these are the deductions what we spoke about, but child tax credit is the tax credit where your taxes will go down by 2,000 or 2,200 from 2025 onwards. Because if your taxes is 10,000 and if you are able to claim per child credit, then your tax will become 7,800. So you will save directly on taxes, not as deductions. And the income needs to be below 400,000 to be able to enjoy the entire tax credit. Otherwise, above 400,000, it starts to phase out. And these are the few provisions what we discussed on the previous screen. So those all definitely, there may be some impact on your tax return this year, even though you have been filing taxes for a very long time. But this year you are going to see some changes because of all this, if they are applicable for you. And specifically, if you are filing an itemized tax return, definitely you may be getting a more refund. So it's very important. Okay, so to know all these changes. Yeah, go ahead. Then next is just one more account which was opened by Trump accounts for newborns. These accounts were opened for children who were born in 2025 and also applicable for children who are below 18 years. But the Trump account for newborns, government would put in $1,000. Apart from that, $2,500 your employer can directly put into your child's account, which will not be taxable to you. So you can take that benefit by reorganizing your wages so that you are saving for your child also. At the same time, that money is not taxable to you. Whereas when we do any savings, those are after tax money. So this is something which is pre-tax money, which will go and you can start building wealth for your children by the time they become 18 years. So this is also not only from tax saving perspective, maybe a lower, but building of wealth. And this is one of the brand new provision, Trump account. I recommend everyone, we all have kids. Most of us have kids who are under 18 years. We all are able to open this account from this July 5th, 2026 onwards. But how do you open this account? One of the option is you have to submit a request along with your tax return when you file to IRS. So this is very important one. So try to ensure that you start saving money for your kids. And after 18 years, you can even roll over this money to the IRA accounts also. There are a lot of advantages with the Trump account. So still, where to open the account, how to open the account, we don't have details yet. But the request can be submitted
along with your tax return, there's a separate form is what given by IRS. You need to submit a request saying that, hey, I have 2 kids, I want to open 2 accounts. So you need to inform to the IRS now, so that they will send a required links to you before July 5th, so that you can open these accounts. Yeah. And overall, yes, this is the high level summary of how the Obama One Big Beautiful Bill changes are impacting your tax return. Next slide, Tanushree. Yeah. And the next one here also, these things also she covered already. Yeah. Next slide. Yeah. And tips, and one thing I want to add here is tips. Tips, if any of you are getting any tips, generally if you are working in a restaurant, or you sometimes even in hospitals also, hospital also nurses get some tips, or even nurses, doctors work for overtime. If any of you have overtime income or tips income, you don't need to pay taxes up to $25,000 of those tips or overtime. So, but of course, those are income threshold limits are there. But just I want to bring those points also for your attention. These all are one big beautiful changes. We'll go to the next topic. Yep, good. Yep. So common tax mistakes, what we are making, and red flags which and that is resulting in audit risk, low deductions, and there are some liability protection which could have been taken, but it is being lost. And like, for example, if you're having a rental property but you do not have it under LLC, that is getting you into a problem, because could get you into a problem of litigation where your personal assets could also get impacted by, if your tenant, God forbid, sues you, then your personal assets are also getting affected. So there are certain IRS rules and layering which can be done to make benefits or take benefits of the IRS rules, so that you are able to protect your personal and your business assets. Okay, just to adding Yeah. to that point, so it is not mandatory to have an LLC for your real estate investments, but for the liability protection, it is recommended. But apart from that, if you are a small business owner, or if you are a self-employed, you are a 1099 contractor, you have a lot more flexibility on your on managing your books. But at the same time, I don't want you to mix up personal and business. That means using the business bank account, the business credit card to take care of your personal expenses, which is completely disallowed for as per the year, which is not recommended. Okay, so that please always maintain that differentiation between business and personal. Next slide. Yes. You want to continue, Anil? Yes, I will continue. Yeah. Okay. So, and also when you are missing some deductions, okay. So when you are missing some deductions, so like example, you are running a small business, or these days in our Indian community, it has become a very common that everyone has some second income. If you have not started your second income, it's the time for you to get into the things. Lot of tax benefits are there, lot of advantages also there to build your wealth. So when you have a 1099 income, like example, you are a real estate agent or a financial advisor, or you're running a small dance school, or otherwise you are a freelancer, or you are a 1099 contractor. So these are some deductions you can claim against your business income or 1099 income, like home office expenses you can claim, vehicle and make mileage, what are the vehicle you're using, and for that you can either claim your either mileage or actual expenses you can claim. And health insurance premium, if employer, the business owner, is paying any health insurance premium from his pocket, that also can be paid. That can be claimed as a deduction. On top of very important one, education and professional development. If you are attending any classes, sessions, like example, me, I own the AG FinTax, but I have to go through so many trainings, attendance. I have to learn so much continuously to be up to the date of what is happening from the tax perspective. So like all those training expenses are tax deductible for me. So in the same way, so these all are very important. But as long as there is a business need, you can claim those expenses. Otherwise, just don't misuse it. So these all are
triggering, these are common mistakes what people do. People miss to claim it. If you don't claim it, you end up with more taxable income and you pay more taxes. If there is an opportunity, if you don't use it, you end up paying more taxes. That's what we always say that. You need to know how do we optimize our taxes. If you don't know, every year you just file your taxes and you are paying the taxes. That is not the right way of how we handle our taxes. Next slide, sir. Yeah. Okay. Yeah. So, and also wrong entity structuring. So like example, even you have the business, self-employed, and you need to have a right entity structuring is also important. Whether do you need to have an LLC or not, S corporation, C corporation, each entity has a different pros and cons. So it's very important to identify the right structure for your business. Next slide. Hello. Next slide. Yes. And also estimated tax payments. So what if you are on just only on the W2, regular W2, yes, every month tax gets deducted from your paycheck. But if you are getting some bonus or if you are getting an RSUs, you need to ensure that appropriate tax amount is deducted from your paycheck. Otherwise, at the end of the year, when you're filing your taxes, you will be paying a lot of taxes. There will be tax liability for you to pay. And if you are a business owner again, then every quarter you are obligated to pay taxes. You have to pay taxes every quarter. Because if you are, I noticed it in our Indian community, we have many small business owners, but when there is an income, you need to pay taxes to IRS every quarter. If you are not doing it, you will be ending up with paying interest and penalties at the time of filing your taxes. So business owners, any extra income, if you are getting it, you need to pay taxes in that quarter without fail. Otherwise, you may end up with some interest. Next slide. Yeah. And also IRS. Okay. Yeah. Okay. And Poor also record whatever. Okay. Yeah. Poor record keeping. So whatever you do, if you are claiming any expenses or deductions, whether you are a W2 employee, W2, or you are a business owner, you need to have a proper documentation. Like example, you are claiming a charitable deductions. You might have given some donations to NYTTA, but you need to get a receipt from them. 501c organization receipt has to be there. Or if you're a business owner, you need to ensure you have a deduction supporting documentation for every dollar you are claiming as a deduction. So documentation is very, very important, or otherwise when the audit happens, you won't be able to stand against IRS to help you to handle the audit. Next slide. IRS enforcement and audit trends. Yes. Yeah. Yes. Okay. So then IRS enforcement, what happens these days? The number of audits have gone up substantially high. Number of notices, because now IRS also started using AA. They are looking into different trends. What is right? What is wrong? If you do file tax returns by compromising on few things, like example, yesterday I gave one webinar. I was a guest speaker for one of the nationwide radio channel. One of the audience asked me, Anil, they prepared a tax return from an accountant. They got a refund of $6,000, but they found someone in India through his friend who can file tax returns for $40, but they are giving a refund of $15,000. 6,000 versus $15,000. What these guys are doing it, they're claiming, they're showing some expenses, they're setting up a wrong business. Like even though you don't have the business, they show it as a business and they claim expenses. Or they're showing some home in India and showing some expenses, and even they are passive, still they're adjusting with the W2 income. So these all are wrong signs. As long as we are in residents of America, we are blessed to have a life here. If you are earning money, it's okay to pay taxes. Legally, there are so many ways to optimize it. Work with the right professionals, get the optimization, get the best. You need to pay that. We all need to pay the taxes, but we don't need to overpay the taxes. What does that mean? Use all those tax strategies effectively to bring down our tax liabilities. If you don't do it, don't ever. Considering right now the situation is not great, considering all these immigrations, a hateism going on against Indian community, please, I request everyone, don't look for shortcuts just to save money. If you are on visa still, no way. Ignorance is not right.
And also, if they find a fraud, but that means you are doing something knowingly, then under good governance and good behavioral clauses, they can even reject your visas, whether it could be a green card, it could be an H-1B, every opportunity they're looking for. I don't want any one of you to get into any of those problems. That is specifically when you are on visa. Okay, so but there are really, like example, if you look into the as we mentioned earlier in this presentation, all these big guys, they don't pay a lot of taxes because they use the strategies legally. Find out legal ways. Don't compromise on few illegal ways to reduce our tax liability. Next one. Next slide, Tanushree. Yeah. So that you give every effort from your side to avoid any IRS audits. If an IRS audit comes up, if IRS flags you as a fraud, once they find if any fraud, if you're finding it, then you will have a lot more problems in the future. You may get more number of audits and notices. It is not worth to go through all this. When you are making hundreds of thousands of dollars, if you need to pay the taxes, please pay. But don't get into the unnecessarily issues unless you are using it legally. Next slide. Just a case study. Yes. Okay. No, you can skip it. Yeah. We don't have much time. You can skip it. Sure. Tax planning strategies. Okay. Yes. Yeah. Okay. So if you are a business owner, IRS wants to support the small business owners by saying that 20% of your income, you don't need to pay any taxes. Like example, you are running a small business. Okay. So, and you have $100,000 of net profit from your business. What IRS says, man, if you are a self-employed, if you are a single member owner, sole proprietor, partnership, or S corporation, those all are called pass-through entities. If you come under that category, 20% of your income, please don't pay me the taxes. So this is called QBI, qualified business income deduction. And if you are missing anything, like example, if you miss to claim this, you miss the opportunity. So there is a small tick somewhere. Accountant has to put the tick in the tax return. If they miss this, you miss this deduction. So it's very important for you to ensure that you are claiming this 20% deduction against your business income. Next one. Next slide. Yeah. Okay. And also right now, if you have any invested properties, if they are active income, then you have an option to go for a cost segregation. So if you have any rental incomes, or otherwise any real estate incomes, and if that is an active, go for a cost segregation, optimize your deductions, optimize your depreciation by going for cost segregation. This is also one of the great strategy, and that too after one big beautiful bill introduction last year, this has become much more popular, lot more tax benefits you have. Yeah. Next slide. Case study. Next slide. Next slide. No. Skip. Health savings account. Yes, health savings account, HSA. HS is one of the best account for every one of you guys, whether you are a business owner or an individual, whether you are in W2. So HS is a great account. HS is one of the best account everyone can have because it has a triple advantage. Number one, when you contribute the money, you enjoy tax deductions of up to $8,550 deduction contribution. Like example, if you are contributing this money, if you are in 30-40% of tax bracket, $2,000-$3,000 instead of paying to IRS, you can keep the money with you. That is what, when you contribute, you enjoy the tax deductions. You can withdraw this money at any time in the future. Like that means by in the end of this year, if you are not able to use the money, it's okay. The balance will be rolled over to the future period. If you withdraw this money for any qualified medical expenses, any time in your lifetime, those are tax-free deductions, withdrawals. And meanwhile, till you use this money for your health related expenses, you can invest this money in the stock market, and money can grow tax deferred. It has a triple advantage. There are no such great products like this. HS is one of the best account, but to have HS account, you need to have a high deductible health plan. And if you already have this account, if you're not at optimized up to $8,550, you have time till April 15th to contribute
for the last year also. So don't miss this opportunity. So if you have until what I noticed is many of us have HS accounts, but they don't optimize it. So that's why there's an opportunity to optimize it. Next slide. Tax smart Next. retirement. Yeah. So from the retirement perspective, just before slide, from the retirement perspective, we have few strategies for whether you are a W-2 employee, whether you are a self-employed, 1099 contractor, all small business owners. There are multiple options are available, but what is right is very important. Which one to pick is very important. So like example, 401k is one where everyone is eligible for. If an employee is offering a 401k, I want you to contribute to the 401k, and don't ever miss 401k's employer matching, which is a free money. Number two, IRAs. Every one of us are eligible to contribute to the IRA. And whether you get a tax reduction or not depends on your income levels. If your income is less than $245,000, you can even directly contribute to the Roth IRA. Roth IRA is like once you contribute the money grows tax-free forever in your lifetime. Roth IRA is one of the great strategy. I want everyone to have this Roth IRA account. If you're a self-employed, a 1099 contractor, you can open SEP IRA or solo 401k or simple IRA strategies are also applicable. And next slide. And if your income is more than $245,000, then you can go for a backdoor Roth IRA. That means a lot of people think I am not eligible, but no, every one of us might be eligible. You can open two accounts, traditional IRA, Roth IRA. Contribute the traditional IRA, roll it over to the Roth IRA. So if you feel that these are complex things, you can schedule a meeting. We're happy to guide you in more detail. Go ahead. Next slide. Okay, next slide. So Yeah, next one. Next one. Next one. Yep, next one. Yes. FBAR. Yes. Yeah, FBAR. Go to the next one. Yeah. So FBAR, foreign bank account reporting. This is very much applicable for specifically for our Indian community. We relocated from India to here as an immigrants, but still we may have some connections. Some have some financial accounts in India. So if you have any foreign financial accounts, which is having a bank account or fixed deposit account out of India, and if the balance is more than $10,000, then you have to report to Department of Treasury, FinCEN department. It's a mandatory. It's a very common. We have a savings account, fixed deposit account, NRE account, NRO account. Those all are whatever account it is. All accounts together. If the total is more than $10,000, then you have to report to report into the FBAR. And what is the definition of financial accounts? Financial accounts means if you have real estate, you don't need to disclose. Like example, you have a real estate property, you don't have to disclose it here. You have to disclose it in your tax return and pay the taxes if you have any rental income, or otherwise for any financial account. Here is the definition. Like even you have a cash value of life insurance, it comes under that, which is very common. Most of us have LIC policies in India. Look into what is the cash value of the policy. If all this together equivalent $10,000, like example, if it's more than 9 lakhs rupees, you have to report in FBAR. It is not an option, it is a mandatory. But unfortunately, many Indian community people are not reporting this. And whenever IRS is picking for an audit, picking files for audit, they are getting into these problems. So my recommendation, this is only a reporting. You are not paying taxes. You are just telling government that I have so much of balance in this bank account. You are reporting it. So don't miss this. And if you have not yet reported earlier, now also you can go back to the last 6 years and do this reporting. But there is a concept called streamlined approach. So IRS has introduced this approach. Department of FinCEN introduced this approach where you can go back and do this reporting
If you need to amend your tax returns, we need to do it. But it's a very, very important. Rather than waiting for the trouble to come, it's better you go voluntarily and do these filing requirements. Otherwise, if you don't want to go back and do all the 6 months of reporting, 6 years of reporting, at least start doing from now. Past is past, doing it from now. If you don't bite the bullet, at someday it will come and trigger you. So it is not worth. And the due date to file FBAR is April 15th. Along with your tax return, just ensure that you are filing this. Or you can even file it. You have 6 months extension time also, but try to file it along with your tax return. Next slide. Patka. Petka. So, and if we have more than $100,000, like example, Anil, till now I covered about $10,000. But if you have more than $100,000 in your married filing jointly in bank accounts, and if you're married filing jointly, you have to report about those balances even to IRS. FBAR is to Department of Treasury and FinCEN department. But this one goes to IRS. If you have more than $100,000, you have to report to IRS directly along with your tax return, and it is mandatory. So at any point of time, like example, you are buying a home in India, if you would have sent some money, maybe more than $100,000, definitely I wanted to just ensure that you are reporting all those things. Next slide. Yes. See, these are whatever we spoke for the last around 45-50 minutes is only few points, but still there are many more are there. So it's very important to build your strong team. In our life, 3 people are very important: doctors, attorneys, and financial advisors. You cannot compromise on working with the best people. If you compromise on this, your wealth building only will be delayed. It has a direct impact on your financial position. So my recommendation always like example, if you look into that, Jeff Bezos, he is not a CPA, he is not an accountant, or otherwise even Mark Zuckerberg. They are not, but they built a team who can support them, guide them, mentor them, advise them. That's how AG FinTax is there. We are here, a one-stop solution for all your financial needs. It could be a tax filing, it could be a bookkeeping, it could be a CFO services, or even moving money from India to here, whatever it is, any money needs, including mortgage refinancing, any money related, just talk to us and we are happy to help you. You can reach out to us. You can see our barcodes on the screen. You can schedule a meeting. And after that, Ravinder Garu also will be sharing all my contacts to you guys. So we are happy to help you on whatever you need. And in the history of our AG FinTax, we have not even received a single audit notice till now. That means we are quality focused. If you look for quality work, please reach out to us. If you're looking for the cheapest services, we might not be an option. But if you're looking for a quality, you should consider us. And thank you very much to NYTTA for this opportunity. We're happy to take up any questions if any. Thank you. Thank you, Anil Garu and Tanushree Garu. It's a wonderful, session and a lot of details he provided for the community. And we'll go for question and answers. Mahesh, you want to take up some questions? Hello, Anil Garu. This is Harisharan. Sorry. Before Mahesh. Yeah. Yes. సార్ నాకు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చాలా మందికి అంటే మన కమ్యూనిటీలో స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి. సో ఐ వాంటెడ్ టు నో లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టాక్సెస్ ఆన్ స్టూడెంట్స్, నాట్ ఓన్లీ ద H1B or business, for students, like how do they need to go for the taxes? Good point, Andy. So basically, students, generally, if they are an F1, they are considered as a non-residents. So many of those, a lot of strategies they give for residents in America. So, but however, even they are students, they need to file the taxes, but they need to file 1040 NR tax return only. So definitely, but what in the students, what I specifically noticed is I might have been talking to some hundreds of thousands of students. Most of the students look for shortcuts. Please don't look for the shortcuts. Right now, situations are not great. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. మీ ఆడిట్లు అయ్యి మీరు రాంగ్ మనీ కానీ గవర్నమెంట్ కట్టలేదని కానీ ప్రూవ్ అయితే మాత్రము అన్నెసరీ ఇట్ మే హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద వీసాస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అండి.
So just be the right person. Yes, in India, there are so many tax firms who are filing taxes for $40, $50, $30, $20. But they are doing a lot of mistakes, Andy. So try to be fair. And if you need, they also need to pay taxes, and please pay taxes is what my advice is. I think one question, Andy, Anil Garu. Please. So they came from the community. So how do you establishing the trust account and moving wealth to the trust? So can you elaborate about the trust? Yes. So definitely trusts are very helpful. So trust with specifically trust ante మన lives are not guaranteed. There is no guarantee that tomorrow morning we get up. When we go out, there is no guarantee that we'll come back. అదే మనకి ట్రస్ట్ ఉంటే, ట్రస్ట్ విల్ అండ్ ట్రస్ట్ ఉంటే మనకి అసెట్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాస్ చేయడము చాలా ఈజీ. ఇండియాలో ఆటోమేటిక్ గా కిడ్స్ వెళ్తుంది కానీ కొంతవరకు, బట్ యుఎస్ లో అయితే మాత్రము యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద కోర్ట్ ప్రొసీజర్, కోర్ట్ ప్రాసెస్ టు గెట్ ద అసెట్స్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో ట్రస్ట్ ఉన్నప్పుడే దోస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండి. ట్రస్ట్ వల్ల టాక్సెస్ ఏమి సేవ్ అవ్వవు కానీ assets can be easily transferred if something bad happens. I want every one of you to have will and trust. If it's not yet done, please reach out to me. We are not attorneys, but we can help you in connecting with the right people who can understand our Indian community needs, and they can help you. And transferring the trust and everything, attorneys can do. It's an easier process, but there is no impact to the taxes at all. But I won't be able to come here. I am not authorized to comment on that. Attorneys only can comment, sir. Yeah. అంటే మీరు ఉద్దేశం విల్ అండ్ ట్రస్ట్ కంపల్సరీ ఎవరు చేసుకోవాలంటున్నారా? విల్ అండ్ ట్రస్ట్ కంపల్సరీ సార్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అవును రవీంద్ర గారు. యాక్చువల్లీ డెఫినెట్లీ అంటే విల్ అండ్ ట్రస్ట్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఆప్షనల్. మేబీ ఇంకా NYTTA ఒకసారి మీరు విల్ అండ్ ట్రస్ట్ మీద ఒక సెషన్ గా పెడితే చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. చాలా మందికి తెలియక చాలా మిస్ చేస్తున్నారు. మీకు అంటే అక్కడ కూడా నేను వచ్చి ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆల్సో ఐ కెన్ గివ్ ఎన్ అడ్వైస్. ఐ కెన్ బికమ్ ఎ కో స్పీకర్ ఆర్ ఐ కెన్ గెట్ ఎ స్పీకర్ ఫర్ యూ. బట్ విల్ అండ్ ట్రస్ట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు ఎవ్రీ వన్, సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆప్షనల్. దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. విల్ అండ్ ట్రస్ట్ and term insurance. We don't know how the day will be tomorrow. So it's better to have some protection. మనం ఇంత కష్టపడిన తర్వాత మనకి ఏదైనా పొరపాటున జరిగితే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ షుడ్ నాట్ గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ రియల్లీ హెల్ప్. ఈవెన్ యు ఆర్ అల్ట్రా రిచ్, స్టిల్ దీస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. వెదర్ యు ఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్, still these are mandatory. No compromising. Definitely, and we look forward this. We'll have a session over this. And one more thing. I want to ask one HSA about HSA account. Yes, sir. So of course, people can contribute early around 7,500, something 8,500. Yes, correct. But you can take the money anytime. You said it is only for specific for some medical expenses, or you can take the money anytime. No, I never said we can take for money, and I said qualified medical expenses in your lifetime. Like example, అంటే ఫర్ సపోజ్ $8,550 ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రకారం మళ్ళీ కొంచెం పెరిగింది కానీ 100 ఎంత పెరిగింది కానీ, బట్ ఆ అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని వాడుకోకపోతే మనీ కెన్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ మనీ కెన్ గ్రో. ఆఫ్టర్ 20 years, 30 years, 50 years కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. మన ఫ్యామిలీకి, మన డిపెండెంట్ కి, మన మీద డిపెండెంట్స్ అండి. సో అది ఆ విత్ డ్రా చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టాలి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ 59.5 years తర్వాత 401k మనీని విత్ డ్రా చేసినా యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్సెస్. బట్ HSA కి అయితే as long as you are using it for the medical expenses, you don't need to pay taxes. So some of them, they may not use it. So if they use it, it is the waste of the money. Just for okay, a good point, Andy. Actually, yes, Andy. No, then they need to pay taxes if you are not using for the medical. Like example, 70 years అయినా 80 years అయినా ఈవెన్ మీరు ఇండియా వెళ్ళిపోయినా సరే మీరు వాడుకోవచ్చు అండి. అక్కడ కూడా వాడుకోవచ్చు మీరు. సో అందుకే ఎప్పుడైనా మనం అందరం ఆల్ విల్ బి రిటైర్డ్, అవర్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి షూటింగ్ అప్ ఇన్ ద రిటైర్మెంట్ అండ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్. First scenario, yes, then you can withdraw, but like a 401k, you need to pay taxes with it. So you cannot escape from the taxes overall. Yes, no medical అయితే yes, non-medical అయితే no. Yeah, correct. You are right. Yeah. I think team, any questions? Anil garu, like we put in a request in the like in our community from past 1 week to request any questions. Please, I want to keep in. Luckily, and you have covered most of them as you always do. You covered most of them. Yes, just sir. one question, Andy. Like they were saying, like if they did any mistakes and they have already filed the taxes for this year, how to correct them and when to correct them?
గుడ్ పాయింట్ అండి. మనకి 3 years టైం ఉంటుందండి టు అమెండ్ అవర్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్. సో మనకి లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఎప్పుడు ఫైల్ చేసినా సరే కరెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైం ఫర్ దట్ 2 corrections అండి, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. మళ్ళీ అమెండెంట్ అని అంటారండి, అమెండ్మెంట్ చేసి ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా చేంజ్ ఎక్కడ వచ్చిందో మనం చెప్పాలి. టాక్సెస్ ఏమైనా సరే వాళ్ళకి పే చేయాలంటే పే చేయాలి, మనకి రీఫండ్ రావాలన్నా సరే వచ్చేస్తుంది అండి, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో బట్ దిస్ కెన్ బి డన్ అండి, ఈవెన్ యూ కెన్ యువర్ అకౌంటెంట్ కెన్ హెల్ప్ ఆర్ ఈవెన్ వీ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్, బట్ వీ ఆఫర్ ఇట్ as a paid consultation. We can do that also, but yes, we can do that. But anyone can do it. One more question అండి, HSA అకౌంట్ చెప్పండి గురించి మహేష్ గారు. రవీంద్ర గారు Yes, చెప్పారు sir. కదా. సో ఓన్లీ ఎంప్లాయ్ కెన్ ఓపెన్ దిస్ ఆర్ ఎనీవన్ కెన్ ఓపెన్? Good వాట్ point అబౌట్ అండి. రెగ్యులర్ gas station worker or someone not from Good. a regular every Okay. So basically HSA ఏంటండి, టు ఓపెన్ HSA we need to have a హై డిడక్టబుల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ఉండాలండి, HDHP అంటాము. అది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే HSA ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఎంప్లాయర్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్, ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ ఆ ఇన్సూరెన్స్ లో మీరు కానీ HDHP ప్లాన్ గా తీసుకుంటే మీరు బయట ఎక్కడైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టేషన్స్ వాటిలో అసలు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అయితే ఉంటాయని నేను అనుకోని ప్రాపర్ గానీ హై డిడక్టబుల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి. సో ఉంటేనే దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఓపెన్ దిస్ HSA. థ్యాంక్ యూ అండి. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి, ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు మనం ఫైల్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారు మనకు. సో ఇవి ఎన్ని డేస్ మనం హోల్డ్ చేయాలి? హౌ లాంగ్ వీ కెన్ వీ హావ్ స్టోర్ దెమ్? డూ వీ నీడ్ దెమ్ ఎట్ ఆల్ ఆర్? ఓకే, సో బేసిక్ గా జనరల్ గానే అయితేనండి mostly audit will happen in the next three years. So till that time it is mandatory, but we recommend you to have up to 6 to 7 years, because if they find any fraud, like example usually fraud find out cheste, they have the right to go back up to 6 to 7 years and reopen the file. So మేము 3 years is mandatory గా ఉంచండి, కనీసం 6-7 years వరకు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్రాడ్ ఏమైనా ఉంటే బ్యాక్ వెళ్తారు, లేదంటే వెళ్ళండి. So Tanushree, if you want to add anything on this point, you can add it. Sure. Actually, I did not understand the question well, but I'll try How to. long? So How long we need to? How long we need to the documentation? Yes. So yes. Yeah. So As six. a taxpayer, as a taxpayer. Correct. 7 years is recommended. 6 to 7 years, as Anil mentioned. Because at any time, if IRS knocks on the door, you have the documents to present and give it. And 3 years is amendment. And if you discover any mistakes on your own, it is recommended you file the amended before IRS comes back to you. It is always better suo moto, go ahead and declare the things than IRS, because then you are exposed to penalties also, which can lead to criminal and civil. I think extend to this question. So when you file the tax returns, okay, IRS, when they come back, whether the mistake is there or not, within 1 year, within 2 years, immediately? See, right now, if you ask, it depends. They have the validity to come back within 7 years, okay? They can come back to you. Now, these years, what is happening? IRS is running behind. So we are receiving, if anybody receives notice, it is 22 related or 23. And if the mistake is apparent, then you might receive it within a year also. Thank you, Andy. Actually, Srinivas Bhartavarapu garu has a question. Srinivas garu ela unna sir? Srinivas garu మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. Srinivas garu unmute చేయండి. చేశాను, మళ్ళా అగైన్ మ్యూట్ అయింది. నమస్తే అనిల్ గారు, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు సార్? బాగా ఇవ్వాల్సి చేస్తే దావేస్ రారా మీరు? వస్తాను సార్. ఫేమస్ మీరు అన్ని శ్రీనివాస్ గారు ఫేమస్, అన్ని ఆర్గనైజేషన్ లో ఉంటారు కదా సార్, మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్. శ్రీనివాస్ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. ఓకే, అనిల్ గారు ఒక్క క్వశ్చన్ ఉందండి. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు కొంతమందికి సిటీ ఏజెన్సీస్ లో పనిచేసినప్పుడు 403B అని చెప్పేసి ఉంటది, సిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా. అవునండి. ఈవెన్ దో 403B ఉన్న తర్వాత 401 లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా, లేదు అంటే ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ అండి? రెండు చేయొచ్చండి, కాకపోతే ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ టు ఆఫర్ దట్. సో లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆఫర్, లాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ దే ఆఫర్ బోత్ 401K అండ్ 403B రెండు ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే, సో వాళ్ళు ఆథరైజ్ చేస్తే వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్. Yes, you are right. Is there any limit if you can invest, right?
ఇస్ దర్ ఎనీ లిమిట్ అండి మనకేమన్నా? సేమ్ లిమిట్స్ అండి. 24 ఈ సంవత్సరం ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ 24,500. 24,500. ఓకే గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సార్. అంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ గారు. I will be in touch with you. Oh, definitely, sir. 403 అనేది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కదండి? అవునండి, యు ఆర్ రైట్. అవును సార్, అవును. బట్ వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద బోత్ 401k and 401k. Yes, both ఉంటాయండి. అవునండి, both allowed అండి. How much both we can invest? 24,500, 24,500, same rules. Okay, so you have more options, Srinivas garu. అవునండి, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది. You can invest more, huh? More tax savings, more wealth building, faster wealth building. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. భరత్ గారు, మీరు దాకా నేను బయట ఉన్నాను సార్. అన్ఫార్చునేట్లీ మా అబ్బాయిది పికప్ కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అది స్కౌటింగ్ కి వెళ్ళాడు. పికప్ పర్సన్ రావాల్సింది, లేకపోతే ఇంకా తనుశ్రీ నేను వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ దిస్. ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద కార్ అండ్ టేకింగ్ దిస్ కాల్. ఓకే భరత్ గారు వినట్లేనట్టుంది. భరత్ గారు విన్నాను. ఇంకో క్వశ్చన్ అండి అనిల్ గారు, ఇప్పుడు మనము లీగల్ అండ్ ఇల్లీగల్ మన క్లెయిమ్స్ అని అన్నారు కదా. సో జనరల్ ఏంటంటే మన కమ్యూనిటీ ఎవరైనా కానీ వేర్ కామన్ పీపుల్ we submit our taxes below 200. Okay, correct. Most of them 95. Yes. So just కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, వాట్ ఇస్ ద లీగల్ ఇల్లీగల్ అని కొన్ని అవేర్నెస్ నేను చెప్తాను. గుడ్ క్వశ్చన్, చాలా మంచిగా చెప్పానండి. సో ఇప్పుడు లీగల్ గా ఏంటంటే, ఇప్పుడు W2 ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్ ఆర్ అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్స్ అండి. అంటే ఇప్పుడు 401k, HSA, IRA కాంట్రిబ్యూషన్స్, లేదా చారిటబుల్ డిడక్షన్స్ అంతవరకు చేస్తారు. ఇల్లీగల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే అండి, చాలా మంది ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి, అంటే అన్ప్రొఫెషనల్స్, కాంపిటీషన్ బాగా పోయి కొన్ని వందలు వేల కంపెనీలు వచ్చేసండి ఇండియాలో, బ్యాక్ ఆఫీస్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్స్. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే, ఈ బిజినెస్ ఇప్పుడు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు W2 లో ఉన్నారు, మీకే ఇంకొక వ్యాపారం కూడా ఉన్నదని చెప్పి ఒక డమ్మీ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసేసి, డమ్మీ గానీ మీకు రాంగ్ గవర్నమెంట్ కి చీటింగ్ చేస్తుంది అనమాట. బేసిక్గా దేర్ ఇస్ నో బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉండదు, బట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని డమ్మీ ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం చేసేసి. ఇప్పుడు IRS ట్యాక్స్ రిటర్న్ అనేది ఇట్స్ టెంప్లెట్, వాట్ ఎవర్ నెంబర్ యూ కీన్ ఇట్ టేక్స్ ఇట్. ప్రాబ్లం ఇప్పుడు దొంగ దొరకనంత వరకు రాజేనండి. సో అప్పుడే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే మీరు మన కంపెనీ డీటెయిల్స్, వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి కదండి, FEI నెంబర్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా బేసిక్ గా కంపెనీ డీటెయిల్స్. ఓకే, గుడ్ పాయింట్ అడిగారండి. LLC అమెరికాలో వ్యాపారం చేయడానికి LLC అవసరం లేదు. సో మీ SSN నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ EIN నెంబర్ అంటారు. సో అందుకే దిస్ ఎ లూప్ హోల్ ని వాళ్ళు వాడేసి చేయడము. లేదంటే ఇప్పుడు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ కట్టాలంటారు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టాక్ అమ్మారు, 50,000 ఇన్కమ్ వచ్చింది. దీనికి ఏం చేస్తున్నారు, మీ ఎవరికో డబ్బులు ఇచ్చారు, క్యాష్ అప్పిచ్చారు, వాళ్ళు ఎగ్గొట్టారు, అక్కడ లాస్ చూపించి ఈ లాస్ ని దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ రాంగ్ థింగ్స్ బేసిక్ గా. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓకే ఇవన్నీ నువ్వు మీకు 20,000 ట్యాక్స్ కట్టాలి, నేను మొత్తం దాన్ని జీరో చేసేస్తాను, ఐ చార్జ్ $3,000 ఆర్ $5,000 అని చెప్పేసి ఈ టెంపుల్ అంటే కదా ఏ నెంబర్లు కొట్టినా సరే తీసేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆడిట్ అయినప్పుడు మాత్రం మొత్తం లాగేస్తున్నారండి. అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా దే ఆర్ నాట్ ఆన్సరబుల్ ఫర్ దట్. ఫైనల్ గానీ ట్యాక్స్ పేయర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్, వీఆర్ ద we own that accountability. We need to pay taxes. అకౌంటెంట్ కి ఏముంది, ఆడికి $50, $100, $80 వచ్చేసింది, అయిపోయింది, డన్, అంతే. బట్ ఫైనల్లీ వీఆర్ ఆన్సరబుల్ టు IRS. అగ్రీ అండి. అనిల్ గారు, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి. మీరు ఈ వన్ బ్యూటిఫుల్ బిగ్ బిల్ ట్రంప్ గారు బిల్ గురించి చెప్పారు, కార్ లోన్ అండి. సో ఓన్లీ లాస్ట్ ఇయర్ కార్ కొంటే నేను కార్ లోన్ డిడక్ట్ చేయొచ్చా, లేదంటే ప్రీవియస్? నో సార్, ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఆఫ్టర్ January 20th, 2025 నుంచి ఎవరైనా కార్ కొంటే ఆ కార్ హ్యాస్ టు బి అసెంబుల్డ్ ఇన్ US. అదొక మన డీలర్ దగ్గర నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. దెన్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద ట్యాక్స్ డిడక్షన్స్. కార్ అసెంబుల్డ్ అంటే మరి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్స్ కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. అసెంబుల్ చేస్తున్నారండి. అంటే ఇక్కడ మరి ఇక్కడ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం అని చెప్పేసి కొత్త రూల్ పెట్టారు. ఇప్పుడు చాలా వస్తున్నాయండి, ఇక్కడ అసెంబుల్ కూడా చాలా జరుగుతుందండి. ఆ లీజ్ వెహికల్స్ లేదండి, ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ డిడక్టెడ్. కుమార్ గారు క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ అలౌడ్ బట్ నాట్ లీజ్ పేమెంట్. హలో అండి అనిల్ గారు, ఇంకో క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు FBAR అని ఉంది కదా, అది FBAR అది ఓన్లీ ఇప్పుడు అంటే లైక్ దిస్ ఇమిగ్రేషన్, లైక్ దిస్ డేస్ లైక్ ద థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫాస్ట్, రైట్? EB1, EB2.
So Yes. is it very crucial to have FBAR before Yes. going for that? And how Yes, sir. Yes. if how soon we need to get it? I mean, before going for the appointment or getting into that line. యాక్చువల్ గా చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారండి. మీరు ఇలాంటిది ఎక్కడైనా ఒక్క తప్పు జరిగినా సరే, ఒక్క తప్పు పట్టుకున్నా సరే, దే కెన్ రిజెక్ట్ అవర్ జీసీ అప్లికేషన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటానండి. జస్ట్ యూనిట్ బి ఇన్ కంప్లైంట్, దట్ ఈస్ ఒక మాకు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ కూడా ఇవ్వాలండి. ఐ ఆమ్ ఇన్ కంప్లైంట్ విత్ ద ఆల్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్పేసి ఉంటుందండి. అందులో కానీ FBAR కానీ దే అన్ఫార్చునేట్లీ అట్ ద సేమ్ టైం కానీ ఆడిట్ అయ్యి ఏదైనా పట్టుకున్నా ఏమైనా చేసినా సరే ప్రాబ్లం అండి. FBAR ఫైల్ చేయడం ఎక్కువ పెద్ద టైం ఏం పట్టదండి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ ప్రాసెస్. లాస్ట్ 6 years మీకు బ్యాలెన్స్ పెట్టుకునే కాంప్లెక్స్ సింపుల్. ఇది సింపుల్ సినారీ అయితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు కంప్లీట్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ కాంప్లెక్స్, యాక్చువల్ గా మొన్న లైక్ ఎగ్జామ్ ఒక స్టూడెంట్ ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయిపోయి H1B వచ్చేసారు ఇక్కడికి. ఇప్పుడు అతనికి ఎంతో 25 కోట్లు కట్నం వచ్చిందట. అది నుంచి బ్యాంక్ అకౌంట్ లోనే ఉందట 5 ఏళ్ళ నుంచి. అసలు ఏమీ చూపించడం లేదు, ఒక క్యాష్. ఓకే, సో అందరూ రిచ్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు కదా మన కమ్యూనిటీలోని. ఓకే, ఆ వడ్డీ చూపి 25 కోట్ల మీద నువ్వు ఈవెన్ 8% అన్నా సరే ఎంత వడ్డీ, అవంతా మొత్తం అంటే మొత్తం ఇప్పుడు అంతా అమెండ్ చేసి, టాక్స్ రిటర్న్స్ అన్ని అమెండ్ చేసి మళ్ళీ FBAR కంప్లైంట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వాళ్ళు EB ఫైల్ లో అప్లై చేశారు. సో నౌ హీ ఈస్ గెటింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ డన్. మాట అలాగా గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. మహేష్ ఏదో క్వశ్చన్ ఓకేనా? FBAR గురించి అండి. LIC లోన్స్ అన్నారు మీరు ఇండియాలో, LIC పాలసీస్ పైన, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ పైన. సో హౌ దే అప్లై అండి? ఎలా ట్రీట్ చేయాలి మనం వాటిని? లైక్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేస్తున్నాం కదా మనం. సో హౌ వి క్యాల్కులేట్ లైక్ టు రిపోర్ట్? నేను చెప్తానండి. ఇప్పుడు LIC పాలసీస్ అన్నది మనకి అందరికి చాలా వరకు కామన్. క్యాష్ వాల్యూ LIC పాలసీ అంటారు, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అంటారు. మనకి వాట్ ఈస్ ద క్యాష్ వాల్యూ? అట్ ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ లాగిన్ టు యువర్ అకౌంట్ అండ్ యూ కెన్ సీ, ఆర్ మీ ఏజెంట్ అడిగినా చెప్తారు. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద క్యాష్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ 9 lakhs rupees అయితే ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ అండి. LIC లోన్ అన్నారు, ఐ థింక్ రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆర్ అన్ని ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అక్కడ. బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇఫ్ ద క్యాష్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలసీ ఈజ్ మోర్ దాన్ 9 lakhs rupees అంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు $10,000, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ అండి. అండ్ ఆల్సో ఒక్క అప్లికబుల్ వస్తే అన్ని చూపించాలి. మీకు ఎన్ని అకౌంట్లు ఉన్నాయి, నిల్ బ్యాలెన్స్ అన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్లు, NRI, NRO, డిమాట్ అకౌంట్స్, స్టాక్ మార్కెట్ అకౌంట్స్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మొత్తం చూపించాల్సింది. థ్యాంక్ యూ అండి. ద సేమ్ క్వశ్చన్ అండి. నేను కూడా, నా పేరు శ్రీవాణి. నాకు కూడా అంటే LIC, హలో, LIC ఉంది కానీ బట్ we didn't take any loans or still it is going on, we are paying it out, so still that one has to be declared also. అసలు లోన్స్ తో సంబంధం లేదని అదే చెప్పండి మహేష్ గారికి. అది అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. అసలు లోన్ కి దీనికి సంబంధం లేదండి. LIC పాలసీ ఉంది, క్యాష్ వాల్యూ అంటే క్యాష్ అంటే దాని వాల్యూ పాలసీ. Unless we redeem it, we do not know the cash value, no? No, we can know. That's what I said. We can find out the cash value of the policy at any time. మనం లాగిన్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది, ఏజెంట్ అడిగినా చెప్తుంది. Okay, but it is mandatory అండి. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఇవన్నీ రిపోర్ట్ చేయకపోతే. So when this one started, actually, this was long decades నుంచి ఉందండి, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. అదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియన్ కమ్యూనిటీలోనే మనం ఇక్కడ చదువుకోలేదు, ఇక్కడ ట్యాక్స్ రాల్స్ మనకు తెలీదు. సో వి డోంట్ ఫాలో ఇట్ అండి, బట్ ఇట్ హాస్ టు సపోజ్ టు బి ఫాలోడ్. ఒకవేళ రిపోర్ట్ చేయకుంటే మన ఏంది మనీ బ్యాక్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుందా? ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి? ఆడిట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఫర్ సపోజ్ మీకు IRS ఆడిట్ ఇచ్చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మీకు చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ లాగా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అప్పుడు మీకు ఉన్నది అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఎందుకు రిపోర్ట్ చేయలేదని పెనాల్టీస్ 40,000, 50,000, 100 అంటే దర్ ఇస్ పర్సంటేజెస్ ఉండండి, మీ వాల్యూ బట్టి పెనాల్టీస్ పడతాయండి. Okay, and one more thing, sir. ఇప్పుడు NRI accounts ఉన్నాయి మాకు. We are not putting any money in there. Just we are using as a transferring the money from here to there and this thing. So what happens in that situation? At any point of time, if its balance touches more than $10,000 equivalent, you have to report. Like example, మీరు ఒక $15,000 ఒకసారి ప్రతి నెల 2,000, 3,000 పంపిస్తున్నారు. Balance, closing balance on any day or any touch, if it exceeds 10 lakhs, 9 lakhs, you have to report it. Reporting on what basis? How? అంటే just the same on thing? FBAR basis. On FBAR లోని FBAR లో రిపోర్టింగ్ ఏమవుతుందంటే, వాట్ వాజ్ ద హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ యూ హ్యావ్ అని అడుగుతాడండి. Okay. ఒక్కసారి ఎనీ టైం. సో హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ బట్టి మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది.
Okay. Wow. We don't have any money in that account, but just for the transferring, yeah, it's definitely we go It's with only beyond 10,000. Okay. అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ రిపోర్ట్ ఇది మన ట్యాక్స్ లేం కట్టక్కలేదు చెప్పాలి, ఒరే అదే. బాబు నాది అకౌంట్ ఉంది బ్యాలెన్స్ ఉందని చెప్పాలి అంతే Okay. వాడికి. Okay. Thank you. It's interesting. And one more thing, sir. అది I know మీరు చెప్పారు విల్ ఉండాలి, ట్రస్ట్ ఉండాలి అని చెప్పారు. సపోజ్ విల్ ఈజ్ ఎనఫ్, ఇక్కడైతే ఎస్టేట్ అంటే మరి ఇండియా అవన్నీ ఉంటాయి కదా, మరి అది ఎట్లా తీసుకోవాల్సింది వస్తుంది మేము? బాగా చెప్పారండి. ఇండియా ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఒక విల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి కంపల్సరీ. అక్కడ నేను ఐఎమ్ ఆల్సో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. మీకు అక్కడ ఏ గైడ్ చేయాలని నేను గైడ్ చేయగలను, నేను మెంటర్ చేయగలను, అక్కడ కనెక్ట్ చేసి మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుందండి. మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు. అంటే పెద్దగా ఆస్తులు ఏమైనా ఉంటే మాత్రము డెఫినెట్లీ పవర్ అండ్ మనీ కమ్స్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. మనకి డబ్బులు ఆస్తులు ఉంటే మాత్రమే వీ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో టు హ్యావ్ అ ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎన్ష్యూర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ హ్యాపీ. Okay. Thank you very much. It's a good. I think on this topic we can have one more session. That's better. We'll end. Just to go a little bit this thing, you know. So మనం చేయొచ్చండి ఇండియాలోని ఒక 2 టాపిక్లు చేయొచ్చండి. ఒకటి ఇండియాలో డబ్బులు ఇక్కడ ఎలా తీసుకొని రావాలి, ఉంటే ఇప్పుడు ఏమేమి చేయాలి, అక్కడ బ్యాలెన్స్ లు, అదొక టాపిక్ అవుతుంది. దాని తర్వాత విల్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, అదంతా కూడా ఒక ప్లానింగ్. అండ్ ఆల్సో మోర్ దాన్ 5-10 million నెట్వర్క్ ఉంటే ఇక్కడ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ కావాలండి. మోర్ దాన్ $15 million గా నెట్వర్క్ ఉంటే మనకి పొరపాటున ఏదైనా జరిగితే నెక్స్ట్ జనరేషన్ హ్యాస్ టు పే 40% ఇన్ టాక్సెస్ అండి. ట్యాక్స్ 6 నెలల్లో కడితే గానీ ఆస్తి వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయరు. సో దేర్ ఇస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్, దిస్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండి. చాలా మంది మనకి ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో సంవాట్ ఎవరు ఫాలో అవ్వరు. ఎందుకంటే చెప్పినట్టు మనం అక్కడ చదువుకొని పెరిగాము, ఫస్ట్ ఇమిగ్రెంట్స్, మనకి ఇక్కడ ఏమి తెలియదు. We don't follow all the rules. Okay. So when we can approach you? Anytime, sir. Anytime అండి. Just schedule a callers and everything. We have a team. We can help you. Whatever you need, anything about money, we are happy to help. Okay. అండ్ ఆల్సో మన ఆఫీస్ కూడా ఉందండి, మన ప్రిన్స్టన్ ఆఫీస్ కూడా ఉంది. సో చంద్రాస్ అక్కడే ఉంటాడండి. అక్కడ ఒక సిపిఐ ఆఫీస్ ఉంది. డాలస్ లో మాకు ఆఫీస్ ఉంది. సో ఐ డూ ఆల్సో ట్రావెల్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. సో బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్ ద జూమ్ అయిపోతుంది. ఆఫీస్ కి రమ్మని ఎవరు రావడం లేదు దిస్ డేస్. నో అనిల్ విల్ హ్యావ్ ఎ జూమ్ కాల్ ఉంటుంది. So Anil always available. Okay, so thank you, sir. I think we are almost done. Any questions? Yeah, sure. నాకు ఒక క్వశ్చన్ Thank you, ఉందండి. Tanushree. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎల్ఐసి 20 lakhs మెచ్యూర్ అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే అది ట్యాక్స్ ఫ్రీ. ఇప్పుడు యుఎస్ లో మనం ట్యాక్స్ చూపించాలంటే కంపల్సరీ ఏంటది? ఇండియాలో ట్యాక్స్ ఫ్రీ కానీ యుఎస్ లో మాత్రము ఇన్కమ్ అంటే మనం కట్టింది ఎంత, రిటర్న్ ఎంత వచ్చింది, ఆ డిఫరెన్స్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎన్ ఇన్కమ్. I also had a question. Thank you very much for this session. It was wonderful, lot of information. I wanted to know like the expenses that we have on a every month basis for personal training. Gym is there, but personal training that can add up a lot of money. So is there any way to deduct that or help save us some money with that? So what personal expenses if you can elaborate it, then I can personal training, like if I have a personal training session. No. So no, anything is like generally what is allowed, and if you have the business, any business related expenses or otherwise if you are an individual, couple of things ఉందని చెప్పినట్లు car interest is tax deductible, your retirement contributions are tax deductible, but anything is supposed to be spent after tax paid money, with the tax paid money. So I hope I answered that. So health personal training are not tax deductible expenses. Educational unless you have a business. ఇప్పుడు మీరు ఒక వెయిట్ లిఫ్టర్ లేదా ఆ బిజినెస్ మీకు ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటే ఒక వెయిట్ లిఫ్టర్ గానీ దెన్ దోస్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. గో హెడ్ సార్, చెప్పండి రవిచంద్ర గారు. ఏదో educational expenses you can claim it, right? Educational, like 100%. Education related there are different strategies ఉన్నాయండి. Yes అండి, there are some way we can route it through. There are different things ఉన్నాయండి, but if you are a business, yes, or otherwise $2,500 వరకు you may get in, you may be qualified as education tax credit if you or your kids are going to colleges.
Just a simple, curiosity. Suppose the లేదు giant families some applying like between 150 to 200 below. Okay, ఎస్ how much deduction maximum they can do it and minimum they can do it? There is దేర్ any ఇస్ నో లిమిట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు W2 ఉన్నాయి అనుకోండి, నేను ఇంత చెప్పినట్లు కానీ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, అవి మాత్రమే చేయగలరు. ఇఫ్ యూఆర్ బిజినెస్ ఓనర్ అనుకోండి, యూ మైట్ బి ఏబుల్ టు క్లెయిమ్ మోర్, బట్ ఇంతే మినిమం, బట్ దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం ఏమీ లేదండి. దెర్ ఇస్ నథింగ్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఒక క్లయింట్ ఉన్నారు. దే ఒక క్లయింట్ మన తెలుగు అతనేనండి. దే మేక్ more than $3 million ప్రాఫిట్ వస్తుందండి మొత్తం ఇన్కమ్స్ అంతానే. బట్ దే డూ 100% చారిటబుల్ డొనేషన్. 100% మొత్తం వచ్చి ఎంత సంపాదించినా మొత్తం దానం చేసేస్తారు బేసిక్ గా. సో హీ ఫీల్స్ దట్ పిల్లలు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయారు, నాకు అక్కర్లేదు, దేవుడు ఇంకా ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, ఐఎమ్ వర్కింగ్, బట్ దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ దే గివ్ టు ఫర్ ద చారిటీ. సో బట్ అగైన్ దాని కూడా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు సే, there is no minimum, no maximum. There are but different rules, but we cannot say that this is the maximum you can claim, this is the minimum you can claim. Okay, got it. I think we have enough questions. Yeah, I think we can wind up. Thank you very much, Anil Garu, and your wonderful session. And NYTTA always, thankful to you. And actually, Mahesh wants to do a vote of thanks. So, he wants to do? Yeah, Mahesh. No, Hari, you can please go. No, go ahead, Mahesh. No, both of you, anybody wants to do it? No, go ahead, please. No problem. Hari, you can take up. Yeah, Mahesh, you want to go or should I? Please, Haryana, please carry on. Okay. Yeah, Anil Garu, as usual, you have always been like our support system and always supporting NYTTA. And I want to thank Anil Grandhi Garu, who is CEO of AG FinTax, and Tanushree Goel from AG FinTax for giving you this exclusive live webinar to the NYTTA community and family. And as usual, Anil Garu, in limited time, he covers a lot of things very quickly and very point based. So thank you for that, Andy. Especially these topics like how to avoid last minute tax mistakes, how to maximize the tax savings, not only for individuals but also for business owners. Andy, in this short 90-minute session, he covered smart planning strategies, ways to maximize deductions, tax efficient retiring planning tips, FBAR reporting, all that he covered in just a stipulated 90-minute time and in a express mode actually. And I want to thank all the attendees who participated during this session and actively participated. Andy, I would also thank all my EC, BOD and AC members who supported and made this session happen. I also want to thank all our donors, volunteers and community leaders like Srinivas Bhartavarpu garu. And whenever we do any kind of event from NYTTA, we have a big support system like Paila Mallareddy garandi. Ayane maku backbone, and he always supports and encourages us giving such kind of programs through our NYTTA. Thank you all the donors and especially Mallareddy garu. And once again, Anil Grandhi garu, you have been like a family member. You always give us good suggestions, and lucky that we are not only having understanding about the US tax filing, you also connected that with the India tax filing and helped us Andy, because it's a tax ending season. I know you are very busy, but it still took time, and you conducted the session. Andy, we June 30th I think is the India tax filing last date. Andy, we know we have so many members here who also filed their taxes in India. So I want you to do a session Sure. which is India specific, which tells about how to file the taxes from here in India, whatever are there. And also we also wanted to know about this FBAR more, like how to do. And we also wanted to know the connectivity, how to during this transferring of the money, remittances, we wanted to ask those questions. And so we want to get back to you and connect to you again. And thank you for supporting us for the last event also, NYTTA Sambaralu, which you have always been doing. And we want to see you in New York. Whenever in New York, we'll try to meet you, and we'll try to even do a session. Andy, thank you so much. And Tanushree, though you have bad throat, but you gave your best. Thank you for that. And Chandra, nice knowing you that you are operating from Princeton. Whenever we are there, we'll try to catch you up in your office. Thank you.
Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Andy. Thank you, Anil Gandhi and the team. And we had a wonderful session. On behalf of NYTTA, I would like to thank you, all of your team. And I hope my community enjoyed the session. Thank you very much. So thank you, sir. Thank you. And thanks to NYTTA for giving this wonderful opportunity to share my knowledge, to connect with our community again. Thank you, sir. Yeah. And Mahesh did a good job. Mahesh has done an excellent job, actually. He pulled all the questions he was asking. Mahesh, show up your video. Yeah. Great job, Andy. He's our Thank you, Andy. secretary, Anil Garu. So he's doing a great job in all the events which are doing. Yeah. He'll stay in touch and we'll collaborate again. Thank you, Andy. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you to Thanks, Chandra Tanush. also. Chandra worked behind the scene. Yeah. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you all. Thank you, sir. Thank you all.